Good morning, students. In this lecture, we discuss linear regression analysis. Regression is the study of the nature of relationship between the variables so that one may be able to predict the unknown value of one variable for a known value of another variable. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ possible value of the dependent variable are estimated on the basis of the value of the independent variable ਕਿ ਅਸੀਂ independent variable ਦੇ basis ਤੇ dependent variable ਦੀ value ਨੂੰ estimate ਕਰਦੇ ਹਾਂ for example demand and price ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ on the basis of the relationship between demand and price probable value of demand can be estimated corresponding to the different value of price ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕੌਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ regression analysis. First one is simple and multiple regression. Simple and multiple regression. In simple regression analysis, we study only two variables at a time in which one variable is dependent and another is independent. And on the other hand, when we study more than two variables at a time in multiple regression analysis, in which one is dependent variable and others are independent variables. For example, the study of effect of rain and irrigation on yield of wheat is an example of multiple regression कि rain and irrigation है कि independent variable ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ wheat ਦੀ productivity ਤੇ ਕੀ effect ਪੈਂਦਾ wheat that is dependent variable ਉਹ ਕੀ ਆ multiple regression ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ two or more variable ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ variable more than two variables ਨੂੰ relation ਨੂੰ discuss ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ multiple regression. Second हैगा type linear and non-linear regression. When one variable change with other variable in some fixed ratio, then it is called as linear regression. And on the other hand, when one variable varies with other variable in a changing ratio, then it is referred as a curvilinear or non-linear regression. Third is partial and total regression. When two or more variables are studied for functional relationship but at a time relationship between only two variable is studied and other variables are held constant, then it is known as partial regression. For example कि demand उत्ते किसी person दी income ਦਾ भी effect पैंदा and price ਦਾ भी effect पैंदा ठीक है
बट असी इत्थे इनकम नूं की रख लैंदे हैं, कॉन्सटेंट फैक्टर रख लैंदे हैं, तो असी सिर्फ प्राइस ते डिमांड का रिलेशन स्टडी करते हैं, उसनूं की कहते हैं पार्शियल रिग्रैशन। ऑन द अदर हैंड टोटल रिग्रैशन, all variables are studied simultaneously for the relationship among them. Next is regression lines. The regression lines show the average relationship between two variables. This is also known as line of best fit. On the basis of regression line, we can predict the value of a dependent variable on the basis of a given value of the independent variable. If two variable x and y are given, then there are two regression lines related to them, which are as first is regression line x on y. The regression line x on y gives the best estimate for the value of x for any given value of y. Second is regression line y on x. The regression line y on x gives the best estimate for the value of y on the given value of x. x की वैल्यू एक इत्थे इंडिपेंडेंट एंड y is dependent. Next we discuss methods of obtaining regression line. First method है least square method. Regression lines are also constructed by least square method. Under this method, a regression line is fitted through different points in such a way that the sum of square of the deviation of the observed value from the fitted line shall be least. Next is regression equation. Regression equations की होंदी हैं, ठीक है. Regression equations are the algebraic formulation of regression lines, and regression equation represent regression lines. Just as there are two regression lines, similarly there are two regression equations which are as follow. First one is regression equation of y on x. This equation is used to estimate the probable value of y on the basis of given value of x. This equation is expressed in the following way: y is equal to a plus b x. Here a and b की आ constant आ. Regression equation उसी another way ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ right लिख सकते हैं, that is y minus y mean is equal to r standard deviation y standard deviation x x minus x mean, or y minus y mean is equal to b yx x minus x mean. This is the regression equation of y on x, and byx is regression coefficient of y on x. Second है regression equation of x on y. This equation is used to estimate the probable value of y on the basis of given value of x. This equation is expressed in the following way: x is equal to a plus b y. Here a be a constant, and regression equation of x on y can also be written in another way: x minus x mean is equal to r standard deviation of x standard deviation of y y minus y mean, or x minus x mean is equal to byx y minus y mean.
बी वाई एक्स की है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। तो नेक्स्ट है व्हाट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट। Just as there are two regression equations, similarly there are two regression coefficients which are as given follows. First one is regression coefficient of y on x. The coefficient show that with the unit change in the value of y, in the value of x variable, what will be the average change in the value of y variable. This is represented by vyx, and its formula is as follow. Vyx is equal to r standard deviation of x, standard deviation of y. Second है regression coefficient of x on y. This coefficient show that with the unit change in the value of y variable, what will be the average change in the value of x variable, and it is represented by vxy, and its formula is vxy is equal to r standard deviation of standard deviation y आना सी, नीचे आना standard deviation x, r standard deviation y divided by standard deviation x, r standard deviation x divided by standard deviation y. अगर इसी कोरिलेशन ਨੂੰ फाइंड आउट करना होवे कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ r is equal to under root vxy multiply vyx. अगर साढ़े कोल रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज़ आ तो असी कोरिलेशन की वैल्यू ਨੂੰ फाइंड आउट कर सकते बिकॉज कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट. Now next is method to obtain regression equation in case of individual series. In individual series, regression equation can be worked out by two methods, which are first is regression equation using normal equation, second is regression equation using regression coefficient. So first example है x values given है and y variables की values given है. Calculate करना regression equation of x on y by the method of least square. ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ regression equation ਨੂੰ find out ਕਰਾਂਗੇ by using normal equation method. X variable 1 2 3 4 5. Y variable is 2 5 3 8 and 7. सब तो पहले असी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करांगे 1 4 9 16 25. वाई स्क्वायर 4 25 9 64 49. So n is equal to 5 and summation x is equal to 15. Summation x square 55. Summation y
25. Summation y square is 151. So x y, x वेरिएबल ਨੂੰ y वैल्यूज ਤੇ y ਦੀ वैल्यूज ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे. 2 10 9 32 35. So summation x y the value is 88. Find out ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ regression equation x on y. Regression equation x on y by normal equation method ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ ਲਿਆ ਗਿਆ x is equal to a plus by. The two normal equations are ਅਸੀਂ a ਤੇ b ਦੀ वैल्यू ਨੂੰ फाइंड आउट करांगे. इसलिए पहले ਅਸੀਂ summation करांगे both side. ये क्या आएगा summation x is equal to n क्योंकि a constant है उसके नाल क्या आएगा n plus b summation y. फिर y ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ मल्टीप्लाई करांगे both side. Summation x y is equal to a summation y plus b y square. Now substitute the values we get. Summation x की वैल्यू साढ़े कोल है 15 is equal to n है साढ़े कोल 5 a plus summation y की वैल्यू 25 नाल क्या आएगा p. Summation x y value is 88 is equal to summation y 25a plus summation y square 151. That is equation 1 and equation 2. Now multiplying equation 1 by 5 and subtracting it from equation 2. equation 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ is equal to 25a plus 151 भी equation 2 है. ਹੁਣ ਅਸੀਂ equation 1 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ that is 75 is equal to 25a plus 125 b. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ equation 2 ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਈਨ क्या है माइनस 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 88 ਵਿੱਚੋਂ 75 माइनस कितने 13 25 कैंसल प्लस माइनस है 151 माइनस 125 26 b. So therefore b is equal to 13 divided by 26 is equal to 0.5. Now putting the value of b in equation 1. इक्वेशन 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ. ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ 15 is equal to 5a plus 25 b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 0.5. 15 is equal to 5a plus 12.5. So 5a is equal to 2.5. 12.5 ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 5 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਏ 15 ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਬਚੀ 2.5. So a is equal to 2.5 divided by 5 is equal to 0.50. So therefore x on y ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x
इज इक्वल टू ए दी वैल्यू सी साडे कोल 0.5 प्लस बी वैल्यू की है 0.5 नाल क्या आएगा y, दैट इज इक्वेशन x ऑन y।